కరెంటు వస్తువులకు ఎంతో ముఖ్యం. వాషింగ్ మిషన్లు, ఫ్రిడ్జు, ఏసీలకే గాక లిఫ్ట్కు ఎత్తు చాలా ముఖ్యం. కాపర్ కమ్మితో కనీసం భూమి లోపలకు 15 అడుగుల లోపలకు ఎత్తు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను మీ వెంకట్. ఇప్పుడు మనం లిఫ్ట్ గురించి పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. పకడ్బందీగా లిఫ్ట్కు ఎత్తు ఏర్పాటు చేయకపోతే కరెంట్లో వచ్చే లోడ్పాట్ల వలన లిఫ్ట్ వైరింగ్తో సహా పూర్తిగా అన్నీ కాలిపోతాయి. అందువల్ల లిఫ్ట్కు ఆర్బీవై డివైస్ ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఆర్బీవై డివైస్ అంటే ఇటువంటి షార్ట్ సర్క్యూట్ జరిగినప్పుడు లిఫ్ట్కు సరఫరా అయ్యే కరెంటు నిలిచిపోతుంది. అప్పుడు లిఫ్ట్ సేఫ్టీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న లిఫ్ట్ ఆర్బీవై డివైస్ ఏర్పాటు చేసుకోనందువలన షార్ట్ సర్క్యూట్ జరిగి బోర్డుతో సహా అన్ని వైరింగు అన్నీ కాలిపోయాయి. లిఫ్ట్ పనిచేయాలంటే చాలా ఎక్విప్మెంట్ ఉంటుంది. డ్రైవ్ దగ్గర నుంచి కంట్రోల్, డోర్ లాకింగ్ సిస్టమ్, వైరింగ్, ఆటోమేటిక్ డోర్ సిస్టమ్, ఇలా చాలా రకాలుగా ఉంటాయి. లిఫ్ట్కు సర్వీసింగ్ ఎంతో ముఖ్యం. సర్వీస్ చేసేటప్పుడు మెకానిక్ గేర్ బాక్స్ ఆయిల్, రోప్ క్లిప్స్, కంట్రోలర్, డోర్ లాక్స్ ఇలా అన్నీ చెక్ చేసి లిఫ్ట్కు గ్రీజ్ పెట్టి దాన్ని క్లీన్ చేస్తాడు. మనం లిఫ్ట్ లోపల ఉన్నప్పుడు కరెంట్ కట్ అయితే జనరేటర్ లేని పరిస్థితుల్లో లిఫ్ట్ ఆగిపోకుండా బ్యాటరీతో ఏర్పాటు జరుగుతుంది. దానివల్ల లిఫ్ట్ సేఫ్టీగా గ్రౌండ్ ఫ్లోర్కి వచ్చి ల్యాండ్ అవుతుంది. మనం ఇప్పుడు చూస్తున్న ఈ లిఫ్ట్కు ఆర్బీఐ డివైస్ లేనందువలన షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల అన్ని వస్తువులు కాలిపోయినాయి. దానివల్ల ఈ లిఫ్ట్కు సుమారు 1,60,000 వరకు ఛార్జ్ చేసి దీన్ని పూర్తి వైరింగు, ఎంసీబీ, డ్రైవ్ అన్ని వస్తువులు మారుస్తున్నారు.